Hello, brothers and sisters. As always, need teacher Cedric. So, in today's lesson, that is to mean Geography Series Part 9, we are just going to deal with Section B of National Examination of Geography for 2024-2025. Yeah, so let's begin. Tugiye guhera ku kibazo cya munani muri Section B. So, here the rule was to attempt only 2 questions of your choice, but because bitewe nuko turi kwiga twebwe turabikora byose. So let's begin. Niba ari ubwa mbere so ino YouTube channel uze guklika kuri subscribe icon kugira ngo andi masomo y'ingirakamaro ntazagucike muri history, geography, literature n'ayandi menshi agiye atandukanye. So let's begin without delaying, as quick as possible. Yeah, as flash, as quick as a flash. Question number 8. The map of Africa below shows hydroelectric power projects. Use it to answer questions that follow. Iyi map ya Afrika iri kugaragaza ingomero z'amashanyarazi. Ugiye kuyifashisha rero none usubiza ibibazo bikurikira. Kubona bagiye bamakinga ku ma hydroelectric ndetse n'ayandi mafiche agiye atandukanye, ama letters hari letter A, B, C, D, E. Yeah. So ikibazo cya mbere cyava ese ira letter A, B na C izihagarariye izihe power projects. So kuri A hari Aswan High Dam ku mugezi wa Nile ira muri Egypt. Kuri B hari Kayinji kuri River Niger muri West Africa. Mugiye kuri C ari muri River Congo ari Inga Dam, hydroelectric dam kuri River Congo. So kuri letter what is the name of the physical feature labeled by D? Kuri letter D hari Lake Victoria. So you see, I think you see it here well. Mugiye kuri E ari inyanja y'ubuhinde cyangwa se Indian Ocean. Let me come again. I think you are seeing it well. So let's continue. So hano hari multiple choice question. Ibaza ngo what is one impact of lakes on surrounding environment. Hano uravuga umumaro umwe w'ikiyaga kuri environment cyangwa se ahantu haturiye icyo kiyaga, hakikije icyo kiyaga, abantu baho, ese umumaro ufite umumaro iyo lake igira ni uwuhe? Urahitamo. So A baravuga ngo lakes zigira uruhare muri flooding process. Ese nibyo? Creation of mountain range. Lakes zigira uruhare mu gukurema mountain range. Modification of local climate and system. Ese lakes zigira uruhare mu zigira effect ku kirere, local climate ndetse n'urusobe rw'ibinyabuzima. The prevention of volcanicity. Ese lake ituma hatabaho iruka ry'ibirunga. So the real answer is just C. One impact of lakes on surrounding environment is just the modification of local climates and ecosystems. Question number 9A. What is soil erosion? Is soil erosion? Soil erosion refers to the removal of the topsoil by agents of erosion. Soil erosion takes place in 2 steps: breakdown of soil particles and transportation of the broken particles. I was born and then orphaned by Nyuma yo gutsinda neza amasomo yawe ya secondary school, intambwe ikurikira kandi y'ingenzi ni uguhitamo kaminuza nziza izagufasha kugera ku nzozi zawe. Scholarship and Job Corner ya Teacher Cedric, turabizi neza ko guhitamo no gukora application muri kaminuza bishobora kugorana. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tugufashe kandi tukuyobore mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Tugufasha gukora application muri kaminuza zitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga, kugira ngo ubone amahirwe meza yo gukomeza amasomo yawe. Ukeneye ubufasha watwandikira ku nimero yacu ya WhatsApp 0798430153. Scholarship and Job Corner, guiding you to your success. now I'm living my chains all behind. So soil erosion ni ukuba ubutaka bwa bundi bwo hejuru bwaba removed, bukatwarwa n'aba agent ba erosion. Ni ukuvuga maybe umuyaga, imvura, whatever. So erosion rero ibaho mu ma step abiri. Hari breakdown of soil particles, kumenagurika kw'ibyo bice
by'ubutaka kugira ngo tworohe nyine noneho ntitumenagurika. Noneho step ya kabiri ni ukuba twaba transported tukajyanwa kure, yes, n'abo ba agent ba erosion. B. Question 9b. Explain 3 measures taken by people in Rwanda to prevent soil erosion. Measures zafashwe n'Abanyarwanda mu kwirinda isuri. A. Contour ploughing, terracing, strip cropping, application of fertilizers, crop rotation, mulching, planting cover crops, afforestation and reforestation, agroforestry programs, controlled grazing, following population control. Hano urasabwa gusubiza ibisubizo bitatu gusa, ariko mija eshatu uzisubije ukanazisobanura, imwe iba ifite amanota 2, yose hamwe akaba ari 6. So ubwo mu ngamba zafashwe harimo gukora amaterasi, kwifashisha fertilizer, guhinga, gusasira, guhinga, gutera ibiti mu mirima, bya biti nyine byemera gukura cyangwa se byemera bitabangamira ibihingwa, gusasira ndetse no kugira no guhinga ibihingwa bimwe ubwoko bumwe ahantu hamwe, crop rotation, no kujya bahinduranya, ntibahinge ibihingwa bimwe igihe cyose, ahubwo bakajya bahinduranya, za population control. Ubwo ni ukuvuga nyine iyo abantu babaye benshi urabizi yuko ahantu ho guhinga haba henshi cyane, ugasanga guhinga cyangwa se n'igihe wavuga ngo wenda uraraza ubutaka ntibishobotse bitewe n'uko muba mukeneye kurya. So ugasanga nanone abantu bari guhinga ahantu henshi, bari gufata na boro ho bahingaga bakaba bahubaka. So na population control nayo iri mu bigize zimwe muri izo ngamba, kongera gutera ibiti aho byahoze, gutera ibiti n'aho bitahoze, kwirinda deforestation, ibintu nk'ibyo. Ni ingamba nyinshi, ndetse no korora, kwirinda korora amatungo ku gasozi, ukagena kuba wakorora amatungo uza mu biraro, kugira ngo nyine ayo matungo yatazangiriza, yakaba yakona bya biti, za vegetation zari ziri coveringa ubutaka bwacu, zikaburinda isuri. So ni ibintu byinshi. So ikibazo cya 10, define a barograph. Ese uvuze barograph wumva iki? A barograph is a type of graphical representation that uses rectangular bars to show and compare different categories of data. Barograph ni graphical representation yifashishwa rectangular bar. Tuva bar iri rectangular nyine na amabare yari muri rectangle, shape ya rectangle. So zikaba zifashishwa uri gucomparing ibintu, category za data. Yes, ushobora kuba wenda izo bargraphs kuvuga maybe bar imwe haba hari kuri graph nyine haba hari variables, 2 variables, independent and dependent. Noneho hari n'imibare ukagaragaza paragraph niba iri nko ku kigero cy'10, indi iri kuri 20, indi kuri 30, indi kuri 5, ziba zisumbana nyine tu. So B, describe any 3 advantages of a simple paragraph. Imimaro 3 ya simple paragraph. They are easy to interpret. Izi paragraph cyangwa se ubu bwoko bwa graph bwifashisha amabars biroroshye cyane. Iyi simple paragraph iroroshye cyane kuba wayisobanura. Noneho they summarize a large amount of data in a visual form. Noneho zivuga amakuru menshi mu buryo buri summarized, muri make, so mu buryo buri visual, bikaba binoroshye kuba wasobanukirwa. So this display trends easier to highlight or notice than simple line graphs. Noneho zigaragaza trends, uburyo ibintu bihagaze nyine mu buryo bworoshye, zikabigaragaza neza, bikaba byoroshye kuba wabimenya gusumbya za line graphs. Noneho they can be superimposed on other statistical diagrams. That is to mean they can be used together with other methods. Iyo tuvuze they can be superimposed kuri statistical
statistical diagrams bivuze yuko zakifashishwa icyarimwe n'ubundi buryo bwifashishwa mu gupresenta amakuru. So they are easy to construct. Nanone kuba wakubaka iriya paragraph biroroshye. They do not involve complicated calculations. Noneho nta mibare igoye ibamo ibintu byo kubara cyane. So they represent each data category in a frequency distribution. Nanone zigaragaza buri category cyangwa se icyiciro cy'amakuru mu buryo buri frequency bugenda bukurikirana distribution. The several bars constructed provide a chance of comparative analysis and expression of differences existing between. Noneho amabars yabaye constructed menshi yagiye atandukanye yaduha amahirwe yo kuba twakora ubusesenguzi bwo kugereranya, tukaba twagereranya paragraph imwe n'indi, noneho ndetse tukaba twamenya itandukaniro riri hagati yazo ndetse n'aho zigiye zihurira izo variables. For example, rainfall received within 12 months. They provide, ushobora kumenya izo variables ziri muri paragraph imwe, ushobora gukora comparison tukaba twabenya, tuvuga urugero imvura yaguye mu gihe cy'amezi 12. Yeah? So they provide a compact way of presenting statistical data. Nanone ziduha uburyo bwo kupresentinga amakuru ya statistic mu buryo buri compact. Gusa ni amakuru menshi ariko yakaba presented ahantu hatonya. They are suitable for showing data with different units such as years, months, among many others. Nanone ni nziza cyane mu kuba zagaragaza amakuru cyangwa se data zigaragaza ibintu bigiye bitandukanye, units zigiye zitandukanye, tuvuga urugero nk'imyaka, amezi n'ibindi bigiye bitandukanye. So this was section B. Akaba ari na Geography Series Part 9. Muri Part 10 turaza turebere hamwe Section C. Yes, Section C kuri map. Questions about the map. So see you guys. It was yours teacher Cedric. Nizere ko niba utarakurikiranye ibindi bice bibanziriza iki gice wajya kubikurikirana kuko nabyo birimo ibibazo by'ingirakamaro byose bigufasha kurushaho kwitegura ikizamini cya leta. So guys, ndabakunda. Niba ari ubwa mbere wose ino YouTube channel, nizere ko wakritse kuri subscribe icon, ukanaduha like and even comment kugira ngo tumenye niba hari something that we can change, just something that we can add a recipe, you know. So bye bye, ndabakunda. See you until next time.